2.5 crores we had predicted the cost. 2.5 crores. Trampoline, even the turf and all was imported from China. And then almost 1.5 crores worth value shipment was coming from China. கரெக்டாக அங்கே இது பண்ணோடனே தான் கோவிட் ஹிட். 2 crores லாஸா இல்லாட்டி அப்படியே விடணுமா இல்லாட்டி இன்னும் இப்போ பம்பின் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணணுமா? So Prashanth, what was this investment into Dugout? So as I told you, 2020 we started this thing. So we were 3 partners actually. 2.5 crores we had predicted the cost. 2.5 crores investment. Okay. And COVID hit us. Adukapram all the prices had gone up drastically. For example, இந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா 55,000 rupees per ton was steel rate. Okay. It went up to 95,000. Okay. So here we are caught in between what to do ன்னு புரியல. ஒன்று வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி 2 crores கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு முடிச்சாச்சு. அப்போ 2 crores லாஸா? 2 crores லாஸா இல்லாட்டி அப்படியே விடணுமா இல்லாட்டி இன்னும் பம்பின் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணணுமா? தட் வாஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன். ஸோ தேர் வாஸ் நோ கோயிங் பேக். ஆல்ரெடி 2 கோடி போட்டாச்சு, என்ன பண்ண முடியாது, இது போட்டாச்சு, பாதி இதில் நிற்கிறோம். இப்போ இன்னும் பம்பின் பண்ணால் தான் முடிக்க முடியும்ன்ற ஸ்டேஜில் வந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் why we had to get in one more partner. Again, that's where relationships worked, and fortunately they trusted in us and came in. And so we stood and did finally eventually the project cost went up to 4 crores. Okay. So what is your average footfall per month now? Weekdays it's about 300, weekends it's 700 to 1,000. So on an average it's around 500 people walk into our space every day. So 500 into 30 days on an average is around 15,000 footfall. Yeah. 15,000 பேர் ஒரு மாசத்துக்கு உங்களோட ஸ்பேஸுக்கு வந்துடலாம். ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ டிக்கெட் சைஸ் நீங்கள் பில் பண்ணுவீங்க? On an average it's 500 rupees. A trampoline ticket for 1 hour is 500 rupees. So மற்ற ஸ்போர்ட்ஸும் இருக்குது, கிரிக்கெட், ஃபுட்பால்லாம். So you could say few people just come for the experience, the parents come and they just eat and go. So on average it's 500 rupees ticket. ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிஸ்னஸ் மாடல். ஆவரேஜாக கணக்கு போட்டால் கூட 10 மாதத்தில் 7.5 கோடி ரூபாய் நீங்கள் ரெவன்யூ பண்ணியிருக்கணும். ஆமாம். Okay. This is the best case scenario. You have this is during peak season time, during holidays and all, and you have the off season, that's rainy season as well as the school exams la. So during those times it takes a hit. So நம்ம business 4 கோடி ரூபாய் லாஸ் அப்படின்னு இல்லாம 2.5 கோடி ரூபாய் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அகைன் இங்கே வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்கல, கம்மியான ரிஸ்க் எடுக்கலன்னு சொல்ல முடியாது. தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ரிஸ்க் அட்டாச் டு எனி பிஸ்னஸ். பட் கம்மியான ரிஸ்க் எடுக்க முடிஞ்ச விஷயம் இதில் தான் சொல்கிறது. ஏன்னா இன் திஸ் அன்லைக் அ ஃபுட் பிஸ்னஸ், திஸ் ஒன்ஸ் யூ இன்வெஸ்ட் பிஸ்னஸ் போனால் தான் நீங்கள் ரெவன்யூ ஷேர் பண்ணுறீங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் எவ்ரிடே பர்ச்சேஸ் ஆர் எனிதிங் as such. இட்ஸ் லைக் அ ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஓகே, that's very interesting because during COVID time also there was the second lockdown. அப்போ என்னன்னா we had our grand mall thing ongoing at that time. The mall fortunately they didn't charge rent. That was as a rule in most of the malls, but it wouldn't have been the case if it was outside the private space. Now you would have had to pay rent. So all these so basically during COVID I didn't have it. The only expense was the salaries because I need to take care of them. Apart from that your losses are minimalized. அதான் சொல்கிறேன், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் வி ஹேவ் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஓனர், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வி ஹேவ், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் டீமில் கீழே வரைக்கும் போனால் தான் அது பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். பிரசாந்த், சின்ஸ் யூ ஹவ் செட்டப் Dugout, is basically the entire setup was from China and COVID was there. And the entire world was in the interface that COVID happened only because of China. Yeah. And business மட்டும் இல்லை, எதுவுமே சைனாவோட இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்ச காலகட்டம் அது. ஸோ ஆண்டர்பிரினராக நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அப்போ? So அதான் among the obstacles that was one major thing. ஏன்னா trampoline, even the turf and all was imported from China. Not the entire thing. The shed was assembled locally, but the மற்ற ஐட்டம்லாம்
Innalandha almost 1.5 crores worth value shipment was coming from China. Correct anga idu pannone da COVID hit and ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு நாங்கள். ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு வரோமா வராதான்னு தெரியல. ஏன்னா the factories were shut over there. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து there were lot of clauses with சைனாலேருந்து வர முடியுமா, அந்த கண்டெய்னர் வந்து இறங்குமா நானே தெரியல. அண்ட் lot of shipments were held over there. So we were in the queue. அதே ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி 3-4 மாதம் அப்புறம், ஏன்னா யூ கான்ட் கோ பை, தே வுடன்ட் ரீஃபண்ட், ஆல்ரெடி தி ஐட்டம்ஸ் ஆர் ரெடி. ஒன்றா அப்படியே விட்டுனோம், இல்லாட்டி இறங்கி எப்படி டோட்டலாக there was no other go. That was the fear at that time. வரோமா வராதானே தெரியல. Then eventually the problems were kind of getting settled. That's when it came you shipment. Spoke to the customs and took everything out of customs. It was 3 months kita number 2 months kita number shipment almost it was in the port. There were a lot of pending shipments which were supposed to be cleared. And even the custom duty also went up. ஸோ என்னெல்லாம் பாசிபிள் பிரச்சனையோ எல்லா பிரச்சனையும் அந்த டைம் ஃபேஸ் பண்ணி, அந்த கோவிட் டைமில் ஃபேஸ் பண்ணியாச்சு சைனான்றதுனால. ஆமாம். பட் things are supposed to happen, business is supposed to happen. So you are able to and they were saying they might stop imports from China as well. Adu பண்ணிருந்தானா again there is nowhere to go. What is that you want to give away or advice ன்னு சொல்லலாம், இல்ல fellow entrepreneursக்கு one thought you want to give it to them saying that why business and branding is important? Entrepreneurs, so not like I have reached a big success. There's a long way to go still. But one thing I would say is people always say you have to be optimistic in business. But in a way it's nice to be pessimistic also. So whenever I start a business, I see what if it goes wrong. Will you be able to survive that? Either in the loss, idu panna mudiyuma. So once I am confident enough, even if it doesn't work, you will be able to survive. That's where I get into a business. So that's one thing. Weigh in your negatives also, and that's an important thing. Think about the negatives. Ella nallada pona, you'll always there's no looking back. So either way in panna munjana, that's you can step into it. It's not always rosy. We should also look at the negative side. One more thing that my dad and uncle, again I go back to that, they have told me is only if you fail it's great, congrats anuvanga. Yana nothing teaches you as much as a failure. So you learn out of it. Ellame first la irundha idu pannita, when you take a big hit difficult to revive from that. And we have already failed when we are less than 40 years. So so you learn more with that. The thing is in the delegation of work, that's also very important part. Now I have a good team working over there, so it gives me time to focus on what next to develop and get in the systems. So that's a very important thing. So Dugout, as of now, we are in talks with certain people. I don't want to give. We work on a revenue sharing basis. So as long as I earn, I don't mind giving it out. So you need to keep changing, and you shouldn't hesitate to reinvest